नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई यही युट्युब च्यानलमा, जहाँ तपाईँलाई धेरै धेरै भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे म जानकारी दिँदै आइरहेको छु र कुनै कुनै समय अरू प्रकारको भिडियोहरू पनि बनाइरहेको छु, जस्तै प्याकिङ भिडियो। पहिला तपाईँले पोइन्सेटियाको प्याकिङ भिडियो हेर्नुभएको छ भने आज फेरि म तपाईँहरूसँग एउटा नयाँ प्याकिङ भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ रेनेन्कुलस सिडलिङ F1 ब्लुमिङडेल सिरिजको सिडलिङको म तपाईँहरूसँग यसलाई प्याकिङ गरेर देखाउने छु, कस्तो प्रकारले हामी प्याकिङ गर्छौँ र के गर्नेछौँ भनेर। र आउनुहोस्, कुनै पनि समय नष्ट नगरी डाइरेक्ट हामी यस भिडियोतर्फ लागौँ। र तपाईँले यहाँ देख्नु भइरहेको छु, मैले एक पट रेनेन्कुलस लिइरहेको छु र यो रेनेन्कुलसमा म के गर्छु भन्दाखेरि माथिको जुन चाहिँ माथिल्लो भएको मोलहरू छ, जुन चाहिँ भरि मोलहरू छ, त्यसलाई अलिकति म निकालेर फ्याँक्छु। र निकालेर फ्याँक्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यो जुन चाहिँ निकालेर जुन चाहिँ खाली रहेको पोर्सन हुन्छ, त्यो भागमा चाहिँ म पेपर लगाएर यो रहेको मललाई म टाइट गर्न चाहन्छु। र यो मल टाइट गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि र यो मलमाथि पेपर राखेर टाइट गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि म चाहदिनँ कि यो जब मेरो कस्टमरकोमा पुग्छ तब यसको मोल सबै सुकेर झरेर प्लान्टको बेहालत होस् भनेर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो जुन चाहिँ मोल रहेको छ यसलाई कभर गर्न एकदमै जरुरी छ। र आउनुहोस्, यसलाई कसरी गर्ने हो यो प्रकारले यो हामी यस भिडियोद्वारा हेर्ने कोसिस गरौँ या सिक्ने कोसिस गरौँ। यदि तपाईँहरूले पनि यसरी नै सिडलिङहरू या कुनै पनि अरू प्लान्ट, सानो प्लान्ट पठाउनु हुँदैछ भने तपाईँहरूलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्नेछ र एकदमै लाभदायक पनि हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि मैले यसको अन्तमा मेरो कस्टमरको रियाक्सन र कस्टमरले कस्तो हिसाबले कस्तो प्रकारले यो प्लान्ट पाएको छ त्यो कुरो पनि मैले यसमा जोडेको छु। र आउनुहोस्, तपाईँहरू सबैजनाले यो भिडियोलाई पूर्ण रूपले हेर्नुहोस् भनी म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। Putting this paper in order to soak the transit and also not to let the swell to come out of the pot. We will again use sellotape in order
So similarly, rest of them also need to be. So I've already finished putting sellotape. So this one, now what I will do is that in order to save this plant, I will, the perfectly fits in it. So what I do is that I will just take another pot, terracotta pot, and will fix this. In order to save this plant from getting damaged, I will use another terracotta pot and fix this in order to save the plant. So let's fix this. Okay. Enough space to breathe, and the plant will survive any kind of shock. It's hard enough to not get cross, you can see. So in this way the plant will travel safely inside the box. Okay, so that is how we pack it and save the plants.